Mucho antes de que el nombre de Jesús fuera pronunciado en aldeas, sinagogas y caminos polvorientos, el mundo vivía sumido en una profunda expectativa. No era solo una espera política o social, sino un angelo espiritual, que atravesaba generaciones. Los pueblos caminaban bajo el peso de imperios poderosos, leyes duras y corazones cansados. Roma gobernaba con mano firme, imponiendo impuestos, ejercicios y temor. En Judea, la tierra prometida, la esperanza parecía lejana, aunque las antiguas promesas seguían vivas en los ralos sagrados. El pueblo de Israel recordaba las palabras de los profetas. Isaías, Jeremías, Miqueas y muchos otros habían anunciado la llegada de un Mesías, un ungido enviado por Dios para restaurar su pueblo, traer justicia, sanar corazones y reconciliar a la humanidad con su creador. Sin embargo, con el paso del tiempo, la fe se mezcló con el dolor. Muchos esperaban un rey guerrero, otros, un libertador espiritual. Pero nadie imaginaba como realmente llegaría un mundo dividido. En aquel tiempo, el mundo estaba dividido por fronteras visibles y invisibles. Los ricos vivían con abundancia, mientras los pobres luchaban por sobrevivir día a día. Los poderosos eran obedecidos, los humildes, ignorados. La religión, que debía acercar a las personas a Dios, muchas veces se había convertido en una carga. Las leyes eran numerosas, los rituales estrictos y el amor, escaso. Los líderes religiosos conocían bien las escrituras, pero muchos habían olvidado su espíritu. La fe se había vuelto costumbre, tradición, norma, pero no transformación. Aun así, en los corazones sencillos, pastores, campesinos, viudas, ancianos, ardía una llama silenciosa de esperanza. Zacarías y Elizabeth, una promesa inesperada. En los días del rey Herodes, había un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abias. Su esposa, Elizabeth, descendía también de la línea sacerdotal. Ambos eran justos ante Dios, pero levaban una carga pesada. No tenían hijos. En aquella cultura, la esterilidad era vista como una vergüenza, una herida profunda del alma. Un día, mientras Zacarías servía en el templo y ofrecía incienso, algo extraordinario ocurrió. Un ángel del Señor se apareció derecha. Zacarías quedó paralizado por el miedo, pero el ángel le habló con voz firme y compasiva. No temas, Zacarías. Tu oración ha sido escuchada. Tu esposa Elizabeth dará luz un hijo, y le pondrás por nombre Juan. Él será grande delante de Dios y preparará el camino del Señor. Zacarías dudó. ¿Cómo podía ser posible eso? Y ancianos, por su incredulidad, quedó mudo hasta que la promesa se cumplirá. Sin embargo, el plan de Dios ya. En marca, Elizabeth concibió, y en su vientre comenzaba a crecer aquel que sería conocido como Juan el Bautista, el precursor. Nazaret, un lugar insignificante mientras tanto, en una pequeña aldea llamada Nazaret, vivía una joven llamada María. No era rica ni poderosa, no pertenecía a ninguna familia famosa. Era sencilla, humilde, comprometida con un hombre justo llamado José, descendiente del rey David. Un día, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a visitarla. María estaba sola cuando escuchó el saludo que cambiaría su vida para siempre. Alegre, Lina. De gracia, el Señor está contigo. María se turbó. Nadia. Le había hablado así antes. El ángel continuó. No temas. Has hallado gracia delante de Dios. Concebirás en tu vientre. Y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo. La joven no entendía cómo sería posible. No conocía varón.
Pero el ángel lo explico que el Espíritu Santo vendría sobre ella. Y que aquel niño no sería como ningún otro. Sería santo. Sería el Salvador. Con humildad y fe, María respondió. He aquí la sierva del Señor. Hagáis en mí según tu palabra. En ese instante, la eternidad tocó la historia humana. El cántico de Esperanza María. Visito a Elizabeth. Y cuando ambas se encontraron, algo maravilloso ocurrió. El niño en el vientre de Elizabeth saltó de alegría. Y ella, llena del Espíritu Santo, proclamó bendiciones sobre María. Entonces, María elevó un cántico que resonaría a través de los siglos. Mi alma glorifica al Señor. Y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador. Porque ha mirado la humildad de su sierva. Era un canto de esperanza, de justicia, de un Dios que exalta a los humildes. Y derriba a los soberbios. Un anuncio silencioso de que el mundo estaba a punto de cambiar. José, obediencia en silencio José. Al enterarse del embarazo de María, quedó confundido y herido. Era un hombre justo y no quería exponerla a la vergüenza pública. Decidió dejarla en secreto. Pero, una noche, en sueños, un ángel se lo apareció y le dijo. José, no temas recibir a María como tu esposa. Porque lo que en ella ha sido concebido viene del Espíritu Santo. Ella dará a luz un hijo, y tú lo pondrás por nombre Jesús. Porque él salvará a su pueblo de sus pecados. José despertó y obedeció sin pronunciar una sola palabra. Tomó a María como su esposa y aceptó un llamado que superaba toda lógica humana. El silencio antes del milagro. Así, mientras el mundo seguía su rutina, los mercados llenos, los soldados vigilando, los sacerdotes encenando, Dios obraba en silencio. No eligió palacios ni tronos. Escogió vientres humildes, corazones obedientes y una aldea olvidada. Nadie en Roma sabía lo que estaba por suceder. Ningún general sospechaba que su poder era temporal. Ningún rey imaginaba que el verdadero rey estaba por nacer, no con espadas, sino con amor. La noche se acercaba. El tiempo señalado se cumplía. Y en medio de la oscuridad, una luz comenzaba a brillar. El tiempo avanzó silenciosamente, como si la historia misma contuviera la respiración. En el Imperio Romano, el emperador César Augusto decretó un censo para contar a todos los habitantes de sus territorios. Cada persona debía regresar a la ciudad de sus antepasados para registrarse. Aquella orden, nacida del poder humano y del orgullo imperial, sería utilizada por Dios para cumplir antiguas profecías. José, descendiente de la casa y lineage de David, tuvo que viajar desde Nazaret hasta Belén de Judea, la ciudad de David. El camino era largo y difícil. María, ya avanzada en su embarazo, lo acompañó. No fue un viaje cómodo ni glorioso. No hubo escoltas ni carruajes reales. Solo un hombre obediente, una joven llena de fe y un misterio divino creciendo en su vientre. Belén, sin lugar en la posada. Cuando llegaron a Belén, la ciudad estaba llena. Familias enteras habían llegado para el censo. Las posadas estaban repletas. José buscó alojamiento, tocó puertas, pidió ayuda, pero no había lugar para ellos. Finalmente, encontraron refugio en un establo, un lugar destinado a animales, humilde y silencioso. Ali, en medio del olor del hino y el sonido suave del ganado. Llegó el momento. María dio a luz a su primogenito. Lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre. Así nació Jesús, el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. No hubo trompetas ni anuncios oficiales. El Rey Eterno entró en la historia humana de la manera más sencilla posible.
El cielo observaba. La tierra dormía. Pero algo eterno acabó de suceder. La noche iluminada por el cielo. En los campos cercanos, unos pastores cuidaban sus rebaños durante la noche. Eran hombres sencillos, despreciados por muchos, considerados impuros por su trabajo. Sin embargo, fueron ellos los primeros en recibir la noticia más grande jamás anunciada. De repente, el cielo es lleno de luz. Un ángel del Señor se presentó ante ellos, y el resplandor de la gloria divina los rodeó. El miedo se apoderó de sus corazones. Pero el ángel habló con una voz que traía paz. No teman. Les anunció una gran alegría que será para todo el pueblo. Hoy, en la ciudad de David, les ha nacido un Salvador, que es Cristo el Señor. El ángel les dio una señal clara. Encontraron al niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Y de pronto, el cielo se abrió aún más. Una multitud de ángeles apareció, alabando a Dios y diciendo, Gloria a Dios en las alturas. Y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad. Aquella noche, el cielo y la tierra se encontraron. Los pastores, primeros testigos. Cuando los ángeles desaparecieron, los pastores no dudaron. Se dijeron unos a otros, vayamos ahora a Belén y vimos esto. ¿Qué ha sucedido? Dejaron sus rebaños y corrieron hacia la ciudad. Y allí, tal como les había dicho, encontraron a María, a José y al niño acostado. En el pesebre, al verlo, sus corazones se llenaron de asombro. Contaron todo lo que habían oído de los ángeles. María guardaba cada palabra en su corazón, meditándola en silencio. Los pastores regresaron glorificando y alabando a Dios por todo lo que habían visto y oído. Aquellos hombres sencillos se convirtieron en los primeros mensajeros del Evangelio. La circuncisión y el nombre 8 días después. El niño fue circuncidado conforme a la ley de Moisés. Y se le dio el nombre anunciado por el ángel. Jesús, que significa Dios salva. Desde ese momento, su identidad quedó marcada no solo por su nacimiento milagroso, sino por su misión eterna. Simeón y Ana, la esperanza completa cuando llegó el tiempo de la purificación. José y María llevaron al niño al templo de Jerusalén para presentarlo al Señor. Ali se encontraba Simeón, un hombre justo y piadoso que había esperado toda su vida ver el Mesías. El Espíritu Santo lo había prometido, que no moriría sin antes contemplar al Cristo del Señor. Al ver el niño, Simeón lo tomó en sus brazos y bendijo a Dios, diciendo, Ora, Señor, puedes dejar que tu siervo muera en paz, porque mis ojos han visto tu salvación, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Pero también anunció que aquel niño sería causa de queda y levantamiento para muchos, y que una espada atravesaría el alma de María. La gloria y el dolor caminarían juntos. En el templo también estaba Ana, una profetisa anciana que servía a Dios con ayunos y oraciones. Al ver al niño, dio gracias a Dios y habló de él a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. Un rey desconocido para el mundo mientras todo esto sucedía, el mundo seguía ignorante. Herodes gobernaba con crueldad. Roma celebraba su poder. Los ricos seguían banqueteando. Nadie imaginaba que el Salvador ya estaba entre ellos, durmiendo en brazos de una madre humilde. Jesús no nació para impresionar a los poderosos, sino para rescatar a los perdidos. Su vida no comenzaría con conquistas militares, sino con obediencia, silencio y amor. La luz había entrado en el mundo, pero la oscuridad aún no se rendía.
Mientras el Niño Jesús crecía en silencio bajo el cuidado amoroso de María y José, algo extraordinario sucedía lejos de Belén, en tierras orientales. Hombres sabios, estudiosos de los cielos. Y de antiguos escritos, observaron una señal que nunca antes habían visto. Una estrella nueva, brillante y majestuosa, apareció en el firmamento. No era una estrella común. Para ellos era el anuncio de un acontecimiento que cambiaría el curso de la historia. Aquellos hombres, conocidos como sabios o magos de Oriente, comprendieron que había nacido el rey de los judíos. Las antiguas profecías hablaban de una estrella que surgiría de Jacob, y sus corazones ardieron con una mezcla de asombro y reverencia. Sin dudarlo, emprendieron un largo y peligroso viaje. Guiados por la luz celestial. El viaje de fe. El camino fue largo. Atravesaron desiertos, montañas y ciudades extrañas. No sabían exactamente a quién encontrarían en y como serían recibidos. Pero confiaban en la señal del cielo. Aquella estrella no solo iluminaba su ruta, iluminaba también sus corazones. Finalmente llegaron a Jerusalén y preguntaron sin temor, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque vimos su estrella en el oriente y hemos venido a adorarlo. Estas palabras causaron inquietud. El rey Herodes, un gobernante cruel y celoso de su poder, se turbó profundamente. Toda Jerusalén se estremeció. Con él, Herodes convocó a los principales sacerdotes y escribas para preguntarles dónde debía nacer el Mesías. Ellos respondieron citando al profeta Miqueas, en Belén de Judea. Herodes, el mito. Al verdadero rey Herodes llamó a los sabios en secreto. Con palabras engañosas, les pidió que buscaran al niño y luego regresaron para informarlo, fingiendo querer adorarlo también. Pero en su corazón no había adoración, sino miedo y violencia. Para Herodes, cualquier rey era una amenaza. Los sabios continuaron su camino, y la estrella volvió a aparecer, guiándolos hasta el lugar exacto donde estaba el niño. Al verla, se llenaron de una alegría inmensa. Oro incienso. Y mira cuando entraron en la casa, vieron al niño con María, su madre. Se postraron y lo adoraron. No adoraron a un rey con corona en y trono, sino a un niño humilde que escondía en su fragilidad la gloria del cielo. Abrieron sus tesoros y ofrecieron regalos llenos de significado. Oro, símbolo de su realeza. Incienso, señal de su divinidad. Mira, presagio de su sufrimiento y muerte. Sin entenderlo del todo, aquellos hombres reconocieron que estaban ante alguien más grande que cualquier gobernante terrenal. Advertidos en sueños de no volver a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Dios protegía a su hijo incluso a través de sueños y señales. La noche del peligro. Poco después, un ángel del Señor se apareció a José en sueños y lo advirtió. Levantate, toma al niño y a su madre, y a Egipto. Quédate allí hasta que yo te avis, porque Herodes buscara al niño para matarlo. José no dudó. Medio de la noche, tomó a María y a Jesús y partió hacia Egipto. No hubo preguntas, ni demoras. El amor y la obediencia guiaron cada paso. Así, el Salvador del mundo se convirtió en refugiado, huyendo de la violencia humana. La furia de Herodes cuando Herodes se dio cuenta de que los sabios no regresarían, su ira fue terrible. Ordenó matar a todos los niños varones de Belén y de sus alrededores que tuvieran 2 años o menos. El lanto. Lino las calles. Las madres lloraron a sus hijos. La tierra tembló de dolor.
Así ese cumplió la palabra del profeta Jeremías. Una voz fue oída en Rama, lanto y gran lamentación. Raquel llora por sus hijos, y no quiso ser consolada. El mal mostró su rostro cruel, pero no logró apagar la luz que había nacido. Egipto, el refugio silencioso en Egipto, José, María y Jesús vivieron lejos de su tierra. Fueron extranjeros en una tierra ajena. Nadie sabía quién era realmente aquel niño. Nadie imaginaba que el futuro de la humanidad caminaba entre calles desconocidas, sostenido por manos humildes. Ali permanecieron hasta la muerte de Herodes. Entonces, el ángel volvió a aparecerse a José en sueños. Y le dijo que regresara a Israel. Pues quienes buscaban la vida del niño habían muerto. Regresó a Nazaret al regresar. José tuvo temor de establecerse en Judea. Así que, advertido nuevamente por Dios, ese fue a Nazaret, en Galilea. Ali, Jesús creció, y ese cumplió lo dicho por los profetas, sería llamado Nazareno. Nazaret no era famosa ni poderosa. Era un lugar sencillo, casi despreciado. Pero fue allí donde el Hijo de Dios pasó sus primeros años, creciendo en sabiduría, en estatura y en gracia delante de Dios y de los hombres. El Rey del Universo aprendió a caminar, a hablar, a trabajar con madera. Vivió en obediencia, en silencio, preparándose para el momento señalado. La estrella se había apagado. Los sabios habían regresado a sus tierras. Herodes había muerto. Pero la historia apenas comenzaba. Después de los peligros, del exilio y del regreso. La vida de Jesús entró en una etapa silenciosa. No hubo milagros públicos en multitudes. No hubo discursos en señales visibles. Sin embargo, aquellos años ocultos fueron fundamentals. En el silencio de Nazaret, Dios estaba preparando el Salvador del mundo. Nazaret era una pequeña aldea de Galilea, poco importante a los ojos de los poderosos. Sus calles eran simples, sus casas modestas, y la vida transcurría entre el trabajo diario, la familia y la fe. Ali creció Jesús, el Hijo de Dios hecho hombre, compartiendo la vida común de su pueblo. Un niño como los demás. Jesús creció como cualquier otro niño. Aprendió a caminar, a hablar, a reír. Jugó con otros niños en las calles polvorientas. Escuchó las historias de los ancianos y aprendió las tradiciones de Israel. María y José lo criaron con amor, enseñando las escrituras, las oraciones y el respeto a Dios. Aunque Jesús era especial, no vivió separado del mundo. Compartió la sencillez de los pobres, conoció el cansancio del trabajo y la alegría de la vida familiar. Desde pequeño, su corazón estaba unido al Padre Celestial, pero sus manos eran humanas, y su vida, real. El taller de José era carpintero, un hombre trabajador y justo. Su taller, Jesús aprendió el oficio. Cortó madera, fabricó puertas, mesas y herramientas. El sonido del martillo y el olor de la madera formaron parte de su vida diaria. Través del trabajo, Jesús aprendió el valor del esfuerzo, la paciencia y la humildad. El que un día llamaría a los hombres a construir el reino de Dios, primero aprendió a construir con sus propias manos. María, fe silenciosa. María observaba a su hijo con un amor profundo. Guardaba en su corazón los recuerdos del ángel, del pesebre de los pastores y de los sabios. No siempre comprendía todo, pero confiaba. Su fe no era ruidosa, era constante. Ella acompañó a Jesús en cada etapa, enseñando con su ejemplo a amar, a obedecer y a escuchar a Dios. Su maternidad estuvo marcada por la ternura y
Al mismo tiempo, por la certeza de que su hijo no lo pertenecía solo a ella, sino al mundo entero. La peregrinación a Jerusalén cada año, la familia viajaba a Jerusalén para celebrar la Pascua, según la costumbre judía. Cuando Jesús cumplió 12 años, subieron juntos al templo. Jerusalén estaba llena de peregrinos, cantos y oraciones. Al terminar la fiesta, José y María emprendieron el regreso, pensando que Jesús iba con los demás. Pero después de un día de camino, se dieron cuenta que no estaba. Angustiados, regresaron a Jerusalén y lo buscaron durante 3 días. Finalmente, lo encontraron en el templo, sentado entre los maestros de la ley, escuchándolos y haciendo preguntas. Todos los que lo oían se admiraban de su inteligencia y de sus respuestas. María, con el corazón inquieto, le dijo, Hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Tu padre y yo te buscábamos angustiados. Jesús respondió con palabras que revelaron su verdadera identidad. No sabían que debo ocuparme de las cosas de mi Padre. Ellos no comprendieron del todo, pero guardaron esas palabras en su corazón. Crecimiento. En silencio después de ese episodio, Jesús regresó con ellos a Nazaret y vivió seguido a su autoridad. No buscó protagonismo. No reveló en su misión. El Evangelio dice que crecía en sabiduría, en estatura y en gracia delante de Dios y de los hombres. Aquellos años, aparentemente comunes, estaban llenos de sentido. Jesús observaba el sufrimiento del pueblo, la injusticia, la pobreza y la hipocresía religiosa. Su corazón se preparaba para anunciar un mensaje de amor, perdón y verdad. El valor de lo oculto durante casi 30 años, Jesús vivió lejos de la fama. El mundo no lo conocía. Sin embargo, Dios estaba formando su carácter humano, fortaleciendo su compasión y afinando su propósito. Los años ocultos nos enseñan que Dios también obra en el silencio, que la espera tiene sentido y que la grandeza no siempre es visible. Antes de cambiar al mundo, Jesús aprendió a vivir en el Nazaret fue la escuela del amor sencillo, del trabajo honesto y de la obediencia fiel. Ali, el Salvador se preparó para dar el paso que transformará la historia. El tiempo se acercaba. El silencio pronto será roto por una voz que clamaba en el desierto. Paran los años silenciosos de Nazaret, y el tiempo señalado por Dios finalmente llegó. Israel seguía esperando al Mesías, aunque muchos ya habían perdido la esperanza. La opresión romana continuaba, la injusticia se extendía, y la fe de muchos se había vuelto fría. Entonces, una voz poderosa comenzó a escucharse en el desierto. La voz que clama en el desierto Juan, el hijo de Zacarías y Elizabeth, apareció predicando en el desierto de Judea. Vestía ropa hecha de pelo de camelo y lavaba en cinturón de cuero. Su alimento era sencillo, langostas y miel. Silvestre. Su vida misma era un mensaje. Juan no buscaba agradar a los hombres. Su voz era firme, su mirada ardiente y sus palabras directas. Arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Multitudes comenzaron a acudir a él. Venían de Jerusalén, de Judea y de toda la región del Jordán. Juan bautizaba en el río como señal de arrepentimiento, llamando a las personas a cambiar de vida y volver a Dios con un corazón sincero. Un mensaje que confronta Juan no tuvo miedo de confrontar a los líderes religiosos, a los fariseos y saduceos les dijo: Generación de víboras, den frutos dignos de arrepentimiento. No piensen que por ser hijos de Abraham están a salvo. Su mensaje era claro: Dios no buscaba apariencias, sino corazones transformados. Él
Hachilla estaba puesta a la raíz de los árboles, y solo los frutos verdaderos tendrían valor. Muchos se preguntaban si Juan era el Mesías. Pero él siempre fue claro. Yo los bautizo con agua, pero viene uno más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar las correas de sus sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Jesús liga al Jordan. Un día, entre la multitud, apareció Jesús. Tenía alrededor de 30 años. Nadie lo reconoció como alguien especial. Venía desde Galilea, caminando como uno más. Se acercó a Juan y le pidió ser bautizado. Juan se sorprendió profundamente. Yo necesito ser bautizado por ti, ¿y? Tú vienes a mí, dijo. Pero Jesús respondió con humildad y determinación. Déjalo así por ahora, porque conviene que cumplamos toda justicia. Entonces Juan aceptó. El cielo se abrió. Cuando Jesús fue bautizado y salió del agua, ocurrió algo extraordinario. Los cielos se abrieron. El Espíritu de Dios descendió como paloma y se posó sobre él. Y una voz se escuchó desde el cielo. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Aquel momento marcó el inicio público del ministerio de Jesús. No fue proclamado por hombres, sino confirmado por el cielo mismo. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se manifestaron juntos. La tentación en el desierto. Inmediatamente después, el Espíritu llevó a Jesús al desierto, donde ayunó 40 días y 40 noches. Ali fue tenido por el diablo. No con fuerza física, sino con engaños sutiles. Primero, el tentador le dijo que convertirá las piedras en pan. Jesús respondió, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Luego lo ofreció. Poder y reinos a cambio de adoración. Jesús rechazó la oferta. Al Señor tú, Dios adorarás, y él solo servirás. Finalmente, lo desafió a tentar a Dios. Jesús respondió con la verdad de las Escrituras. Así venció, no con espada, sino con obediencia y fidelidad. El comienzo de la luz después de la prisión. Juan el Bautista, Jesús regresó a Galilea y comenzó a predicar. El tiempo ha completo. El reino de Dios ha acercado. Arrepiéntanse y creen en el Evangelio. No hablaba como los escribas. Sus palabras tenían autoridad. Hablaba de un reino diferente, no construido con violencia, sino con amor, justicia y misericordia. Los primeros discípulos. Caminando junto al mar de Galilea, Jesús llamó a hombres sencillos, pescadores, trabajadores comunes. A Simón y Andrés les dijo, síganme, y los pescadores de hombres. Ellos dejaron sus redes inmediatamente. Lo mismo hicieron Santiago y Juan. Sin promesas de riqueza. En hay poder, solo una invitación a caminar con él. Así comenzó el ministerio que transformaría vidas, pueblos y generaciones enteras. La luz ya no estaba oculta. El reino de Dios había comenzado a manifestarse. Con el comienzo de su ministerio, Jesús empezó a recorrer ciudades y aldeas de Galilea. No se estableció en un solo lugar. Caminaba por caminos polvorientos, entraba en casas humildes, se detenía junto a los enfermos y hablaba con quienes nadie quería escuchar. Su mensaje era claro y revolucionario. El reino de Dios estaba cerca, no como un imperio político, sino como una transformación profunda del corazón humano. Una autoridad diferente desde el primer momento, quienes escuchaban a Jesús notaban algo distinto. No hablaba como los maestros de la ley, que citaban antiguas autoridades una tras otra. Jesús hablaba con autoridad propia. Decía, pero yo les digo, y
Sus palabras penetraban hasta lo más profundo del alma. Las sinagogas, la gente se asombraba. Sus enseñanzas no solo explicaban la ley, sino que revelaban el corazón de Dios. Un Padre cercano, justo y misericordioso, que no desprecia al pecador arrepentido. El primer milagro, agua en vino en Cana de Galilea. Jesús asistió a una boda junto con su madre y sus discípulos. Durante la celebración, el vino se acabó, lo cual era una gran vergüenza para los anfitriones. María se acercó a Jesús y simplemente le dijo, no tienen vino. Aunque no había legado plenamente su hora. Jesús actuó. Ordinó llenar de agua unas tinajas de piedra. Y luego pidió que sirvieran el contenido. El agua se había convertido en vino, y en el mejor vino. Este milagro, silencioso y discreto, reveló su gloria por primera vez. No fue para impresionar multitudes, sino para bendecir una familia. Y mostrar que, en el reino de Dios la escasez se transforma en abundancia. Sanidades que restoran vidas donde quiera que Jesús iba, los enfermos se acercaban a él. Tocaboe. Los leprosos, algo impensable en esa sociedad, y los limpiaba. Sanaba paralíticos, devolvía la vista a los ciegos y liberaba a los oprimidos por espíritus malignos. Cada milagro era más que un acto de poder. Era una señal de compasión. Jesús no veía solo una enfermedad, veía una persona herida, marginada, olvidada. Al sanar el cuerpo, también restauraba la dignidad. En una ocasión, bajaron a un paralítico por el techo de una casa, porque la multitud impedía el paso. Al ver la fe de quienes lo levaban, Jesús dijo primero algo inesperado. Hijo, tus pecados te son perdonados. Los líderes religiosos se escandalizaron. ¿Quién podía perdonar pecados sino solo Dios? Para mostrar que tenía autoridad tanto espiritual como visible, Jesús añadió: Levantate, toma tu camilla y vida tu casa. El hombre se levantó y todos, y el asombro llenó el lugar. El llamado a los recazados. Jesús no eligió rodars de los poderosos. Llamó a cobradores de impuestos, considerados traidores por su propio pueblo. Uno de ellos fue Mateo, senador en su mesa de recaudación. Jesús solo le dijo, seguim. Mateo dijo todo y lo siguió. Jesús comía con pecadores, hablaba con mujeres despreciadas. Se detenía con samaritanos, enemigos históricos de los judíos. Esto provocó críticas constantes. ¿Por qué come con pecadores? Preguntaban. Jesús respondía con palabras que resumían su misión. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. El sermón del monte, en una colina, rodado por discípulos y multitudes. Jesús pronunció una de las enseñanzas más profundas de la historia, el sermón del monte. Ali reveló los valores del reino de Dios. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque serán consolados. Bienaventurados los mansos, porque heredarán la tierra. Jesús habló del amor al enemigo, del perdón sin límites, de la oración sincera, del ayuno sin ostentación. Enseñó a llamar a Dios, Padre, y a buscar primero su reino, confiando en que Él suceda de cada necesidad. Sus palabras inversan la lógica del mundo. En el reino de Dios, los últimos son primeros, y los humildes son exaltados. Parábolas que revelan verdades eternas. Jesús comenzó a enseñar con parábolas, historias sencillas con significados profundos. Habló del sembrador, del grano de mostaza, del tesoro escondido, de la oveja perdida. Cada parábola revelaba un aspecto del reino. Su crecimiento silencioso, su valor incomparable.
La alegría de Dios al rescatar a un solo pecador arrepentido. Algunos entendian. Otros se resisten. El reino se revelaba a los corazones humildes. La fama y la oposición. La fama de Jesús se extendió rápidamente. Multitudes los seguían. Pero al mismo tiempo, la oposición crecía. Los fariseos observaban cada movimiento, buscando acusarlo. Su autoridad los inquietaba. Su libertad los confrontaba. Jesús sabía que el camino no sería fácil. Cada milagro, cada enseñanza, lo acercaba más al momento decisivo. Pero no retrocedió. Porque el reino de Dios no se anuncia solo con palabras, sino con una vida entregada. A medida que el ministerio de Jesús avanzaba, su mensaje se volvía cada vez más claro. Y también más incómodo. Lo que comenzó como asombro y esperanza en muchos corazones. Empezó a transformarse en resistencia y hostilidad en otros. El reino de Dios crecía, pero no sin oposición. El choque con los líderes religiosos. Los fariseos y escribas observaban a Jesús con atención. No podían negar sus milagros, pero cuestionaban su autoridad. Jesús sanaba en sábado, perdonaba pecados y hablaba de Dios con cercanía que ellos consideraban peligrosa. Cuando sanó a un hombre de la mano seca en sábado, lo vigilaban para acusarlo. Jesús los miró con tristeza y les preguntó: ¿Es lícito en sábado hacer el bien o hacer el mal? ¿Salvar una vida o destruirla? Ellos guardaron silencio. Entonces Jesús sanó al hombre. Desde ese día, muchos líderes comenzaron a tramar como eliminarlo. ¿Quién es realmente Jesús? Mientras la oposición crecía, Jesús comenzó a revelar más claramente su identidad a sus discípulos. Un día, en la región de Cesarea de Filipo, les hizo una pregunta directa. ¿Quién dice la gente que soy yo? Ellos respondieron: algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros, Elías, otros, uno de los profetas. Entonces Jesús les preguntó algo más profundo. ¿Y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Pedro respondió con convicción: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús afirmó que esa revelación no venía de carne y sangre, sino del Padre. Pero inmediatamente después, comenzó a hablar de algo que los discípulos no esperaban: su sufrimiento, su muerte y su resurrección. El escándalo de la cruz. Cuando Jesús anunció que debía ir a Jerusalén, sufrir mucho y morir, Pedro intentó detenerlo. Pero Jesús respondió con firmeza: aparte de mí, Satanás. No pienses en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Para los discípulos, un Mesías que murió era inconcebible. Para Jesús, la cruz era el camino. Entonces dijo palabras que marcarían a todos sus seguidores. El que quiera venir en pos de mí, niegues a sí mismo, tome su cruz cada día y sígueme. La transfiguración poco tiempo después, Jesús tomó a Pedro, Santiago y Juan y los llevó a un monte alto. Ali, algo extraordinario ocurrió. Su rostro resplandeció como el sol. Y sus vestiduras se volvieron blancas como la luz. Moisés y Elías aparecieron hablando con él, representando la ley y los profetas. Una nube los cubrió, y una voz se oyó desde el cielo. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. El oigan. Fue una revelación gloriosa, en medio del camino hacia el sufrimiento. Jesús no era solo un maestro, era el Hijo de Dios, el corazón del reino. Jesús continuó enseñando sobre la grandeza verdadera. Dijo que el mayor en el reino de los cielos es como un niño, humilde y confiado. Habló del perdón sin límites, incluso 70 veces 7. Contó parábolas que confrontaban directamente a los orgullosos, como la del fariseo y el publicano.
Mostrando que Dios exalta al humilde y resiste al soberbio. Amor que escandaliza Jesús. Enseñó con autoridad, pero también con tenura. Defendió a una mujer sorprendida en adulterio y dijo palabras que resuenan. En el que esté sin pecado, que arroje la primera piedra. Nuno a uno, los acusadores se fueron. Jesús no condenó a la mujer, pero la llamó a una vida nueva. Este amor escandalizaba. No justificaba el pecado, pero ofrecia misericordia y transformación. Decision firme hacia Jerusalén. Na medida que se acercaba la Pascua, Jesús tomó una decisión clara. Subir a Jerusalén. Sabía lo que lo esperaba. Sabía del rechazo, del dolor y de la cruz. Aun así, siguió adelante. Algunos lo seguían por los milagros. Otros comenzaban a comprender que el camino con Jesús exigia entrega total. Jerusalén se acercaba. La ciudad santa, el centro de la fe, también sería el escenario del mayor sacrificio de amor que el mundo jamás conocería. La sombra de la cruz comenzaba a alargarse, pero también la promesa de la redención. Jesús se acercaba a Jerusalén. La ciudad estaba llena de peregrinos que llegaban para celebrar la Pascua. El ambiente era tenso. Esperanza, fervor religioso y vigilancia romana se mezclaban en las calles. Nadie imaginaba que esa Pascua sería diferente a todas las anteriores. La entrada triunfal. Cuando entró en Jerusalén, la multitud comenzó a extender sus mantos en el camino y a cortar ramas de palma. Gritaban con alegría. Hosanna. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el Rey de Israel. Por un momento, parecía que el pueblo reconoce al Mesías. Pero muchos esperaban un libertador político, no un Salvador que hablaba de cruz y sacrificio. Los líderes religiosos observaron la escena con creciente preocupación. La popularidad de Jesús era una amenaza directa a su autoridad. El templo purificado. Jesús entró al templo y vio algo que lo llenó de indignación. El lugar destinado a la oración se había convertido en un mercado. Cambistas y vendedores ocupaban el espacio sagrado. Con autoridad, volcó las mesas y dijo: Mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes la han convertido en cueva de ladrones. Su acción fue clara y contundente. No solo limpiaba un edificio, denunciaba una religión vacía, sin justicia ni compasión. Desde ese momento, los líderes decidieron que Jesús debía morir. La conspiración silenciosa. Mientras Jesús enseñaba en el templo, los sacerdotes y escribas buscaban la manera de arrestarlo sin provocar un motín. Fue entonces cuando Judas Iscariote, uno de los 12, se acercó. Ellos, por 30 monedas de plata, Judas aceptó traicionar su maestro. La oscuridad avanzaba, incluso entre quienes habían caminado junto a la luz. La última cena llegó el día de la Pascua. Jesús se reunió con sus discípulos en un aposento alto. Sabía que era su última noche con ellos. El ambiente estaba cargado de emoción y misterio. Durante la cena, Jesús hizo algo inesperado. Se levantó, tomó una toalla y comenzó a lavar los pies de sus discípulos. Era un gesto reservado para los siervos. Pedro se resistió, pero Jesús le dijo: Si no te elevo, no tienes parte conmigo. Con ese acto, enseñó que la verdadera grandeza está en servir. Un nuevo pacto. Luego, Jesús tomó pan, dio gracias, lo partió y dijo: Esto es mi cuerpo, que por ustedes es dado. Hagan esto en memoria de mí. Después tomó la copa. Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre,
Kes derramada por ustedes. Con esas palabras, Jesús anunció que su muerte no sería un fracaso, sino el inicio de una nueva alianza entre Dios y la humanidad. El anuncio de la traición durante la cena, Jesús dijo con tristeza: Uno de ustedes me va a traicionar. El silencio llenó la habitación. Uno a uno, los discípulos preguntaron: ¿Soy yo, Señor? Judas también preguntó. Jesús le respondió en voz baja, pero clara. Judas salió de la habitación, y la noche lo envolvió. Amor hasta el final. Jesús habló largamente a sus discípulos. Les habló del Espíritu Santo, del amor verdadero, de la paz que el mundo no puede dar. Les dijo: Amens los unos a los otros como yo los he amado. También les advirtió que todos se dispersarían, que Pedro lo negaría. Aun así, los amo hasta el final. Camino al Getsemani. Después de cantar un himno, salieron hacia el monte de los olivos. La luna iluminaba el camino. Jesús caminaba sabiendo que cada paso lo acercaba al sufrimiento. El momento decisivo había llegado. La traición estaba en marcha. La cruz ya se alzaba en el horizonte. La noche envolvía Jerusalén con un silencio pesado. Jesús y sus discípulos llegaron a un lugar llamado Getsemani, un huerto de olivos al pie del monte. Ali, el aire estaba cargado de tristeza y expectativa. Jesús sabía que había llegado la hora que había anunciado tantas veces, la angustia en Getsemani. Jesús pidió a sus discípulos que se sentaran y velaran con él. Tomó aparte a Pedro, Santiago y Juan, y comenzó a sentirse profundamente angustiado. Mi alma está muy triste, hasta la muerte, les dijo. Se apartó un poco de ellos y cayó rostro en tierra. Oró con una intensidad que revelaba su humanidad completa. Padre mío, si es posible, que pase de mí esta copa. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Era la lucha más profunda. No contra hombres, sino contra el peso del pecado del mundo, que estaba a punto de cargar. Jesús no huía del dolor físico solamente, sino del abandono espiritual, que vendría con la cruz. Cuando volvió, encontró a sus discípulos dormidos. 3 veces oró. 3 veces los encontró vencidos por el sueño. Finalmente dijo: Levantense, vámonos. El que me entrega ya está cerca. La traición en ese momento, Judas llegó acompañado de una multitud armada con espadas y palos, enviados por los principales sacerdotes. Se acercó a Jesús y lo saludó con un beso, la señal acordada. Jesús lo miró y dijo con tristeza: Judas, con un beso entregas al Hijo del Hombre. Los soldados avanzaron para arrestarlo. Pedro sacó una espada y hirió a un siervo del sumo sacerdote, cortando la oreja. Jesús lo detuvo inmediatamente y sanó al herido. Guarda tu espada, dijo Jesús. ¿Acaso piensas que no puedo pedir a mi Padre legions de ángeles? Pero así deben cumplirse las escrituras. Entonces todos los discípulos huyeron. Jesús quedó solo, ante el sumo sacerdote. Jesús fue llevado primero ante Anás y luego ante Caifás, el sumo sacerdote. Ali lo interrogaron durante la noche. Buscaron testigos falsos, pero sus testimonios no concordaban. Finalmente, el sumo sacerdote le preguntó directamente: ¿Eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito? Jesús respondió con calma y autoridad: Yo soy. Y verán al Hijo del Hombre senadue la derecha del poder, y viniendo en las nubes del cielo. Caifás rasgó sus vestiduras y gritó que había blasfemado. Decidieron que merecía la muerte. Lo escupieron, lo golpearon y se burlaron de él, cubriendo el rostro y diciendo: Profetiza. La negación de Pedro. Mientras tanto, Pedro seguía a Jesús de lejos. En el patio del sumo sacerdote, una criada lo reconoció.
Tu también estabas con Jesús. Pedro lo negó. Dos veces más fue acusado, y dos veces más negó. Conocerlo. Entonces cantó el gallo. Pedro recordó las palabras de Jesús. Antes de que el gallo cante. Me negaras tres veces. Y loro amargamente. La queda del discípulo contrastaba con la fidelidad del maestro. Jesús ante Pilato al amanecer, levaron a Jesús ante el gobernador romano, Poncio Pilato. Los líderes religiosos no podían ejecutar una sentencia de muerte, así que lo acusaron de sedición y de proclamarse rey. Pilato lo interrogó. ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús respondió, mi reino no es de este mundo. Pilato no encontró culpa en él. Pero la multitud, incitada por los sacerdotes, exigía su crucifixión. Pilato intentó liberarlo, ofreciendo solta a un prisionero por la Pascua. Puso a elegir entre Jesús y Barabbas, un criminal. El pueblo gritó, Barabbas. La sentencia injusta Pilato, temiendo un disturbio, ese levó las manos ante la multitud. Soy inocente de la sangre de este justo. Pero aún así entregó a Jesús para ser azotado y crucificado. Los soldados lo vistieron con un manto púrpura. Pusieron una corona de espinas sobre su cabeza y así burlaron. Salve, rey de los judíos. Cada golpe, cada burla, cada herida acercaba a Jesús al sacrificio final. La noche había pasado. El día más oscuro estaba a punto de comenzar. Era temprano, en la mañana. Jerusalén estaba llena de peregrinos que celebraban la Pascua. Pero la ciudad no imaginaba que presenciaría el sacrificio más grande de la historia. Jesús, ya condenado, fue obligado a cargar su propia cruz hacia un lugar llamado Golgota, que significa lugar de la calavera, el camino de la cruz. El camino era empinado y polvoriento. Jesús, débil por los azotes y las burlas, caía varias veces bajo el peso de la madera. Los soldados obligaron a Simón de Cyrene, un hombre que pasaba por allí, a ayudarlo a llevar la cruz. Multitudes los seguían, algunas llorando y otras burlándose. Mujeres de Jerusalén lloraban por él, y Jesús les habló con palabras de consuelo. Hijas de Jerusalén, no lloren por mí, sino por ustedes y por sus hijos. Cada paso, cada queda, cada mirada hacia los que sufrían a su alrededor, mostraba un amor que trascendía todo entendimiento. La crucifixión. Al llegar al Golgota, los soldados lo crucificaron junto a dos malhechores. Uno a su derecha y otro a su izquierda. Lo ofrecieron vino mezclado con hiel, que rechazó. Su ropa fue repartida entre ellos por sorteo, cumpliendo así antiguas profecías. Jesús fue elevado sobre la cruz, clavado en los brazos y pies. La altura lo expuso ante todos. Encima de su cabeza pusieron un letrero que decía, Jesús de Nazaret, rey de los judíos. La multitud miraba. Algunos así burlaban, diciendo, Baja de la cruz y creeremos. Otros, los humildes y fieles, permanecen en silencio, con el corazón desgarrado. Las palabras de amor y perdón. Incluso en la cruz, Jesús mostró compasión. Miró a los ladrones crucificados a su lado. Uno lo insultaba, pero el otro lo reconoció. Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Jesús le respondió, Hoy estarás conmigo en el paraíso. A su madre María le confió a Juan, el discípulo amado. Mujer, ahí tienes a tu hijo. Y a Juan, ahí tienes a tu madre. Así, incluso en el dolor extremo, Jesús cuidaba de quienes amaba, cumpliendo con fidelidad la misión de Salvador, la soledad y el clamor. Al mediodía, la tierra se oscureció. Durante 3 horas, el sol dejó de brillar, como es la creación misma lamentara el sufrimiento del Redentor. Jesús clamó con voz fuerte. Dios mío,
Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Era la expresión de la angustia más profunda, cargando los pecados de la humanidad. Sin embargo, permaneció fiel hasta el final. Luego dijo con voz clara y serena, todo está completo. Y, inclinando la cabeza, entregó su espíritu a Dios. Señales del cielo. En ese instante, el velo del templo se rasgó en dos. De arriba abajo, simbolizando que la separación entre Dios y el hombre había terminado. La tierra tembló, las rocas se partieron y muchos cuerpos santos que habían muerto resucitaron, apareciendo en muchos en la ciudad. El centurión romano, viendo todo esto, exclamó, con temor y reverencia, verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios. El entierro de Jesús José de Arimatea, un miembro respetado del Sanedrín que había esperado silenciosamente el reino de Dios, pidió el cuerpo de Jesús a Pilato. Lo bajaron de la cruz y lo envolvieron en un lino limpio, con perfume según la costumbre judía. Lo depositaron en la roca. Una gran piedra cerró la entrada. María Magdalena y otras mujeres permanecieron allí, llorando y guardando la memoria de aquel momento, sin comprender todavía lo que Dios preparaba para los días venideros. La cruz parecía un final, pero en realidad era solo el comienzo de la victoria más grande de la historia, that el mundo parecía silencioso y sombrío tras la muerte de Jesús. Sus discípulos estaban llenos de miedo, tristeza y confusion. Habían creído en un Mesías que restauraría Israel, pero su esperanza parecía desvanecerse junto con su maestro. El domingo de resurrección. En el amanecer del primer día de la semana, María Magdalena y otras mujeres fueron al sepulcro para ungir el cuerpo de Jesús con especies y perfumes. La piedra que cerraba la tumba estaba removida. El sepulcro estaba vacío. De repente, un ángel apareció, resplandeciente como el relámpago, y dijo, no teman. Sé que buscan a Jesús, el crucificado. No está aquí. Ha resucitado, tal como dijo. La incredulidad se mezcló con un profundo asombro. Las mujeres corrieron a contar a los discípulos. En el camino, se encontraron con Jesús, vivo, y cayeron a sus pies para adorarlo. El les dijo, no tengan miedo. Vayan y digan a mis hermanos que vayan a Galilea, allí me verán. El encuentro con los discípulos. En los discípulos, al principio, no podían creerlo. Algunos pensaron que era un espíritu. Pero Jesús les mostró sus manos y su costado, heridos en la cruz. Les habló con palabras de paz. Paz ustedes. Como el Padre me envió, también yo los envío. Los discípulos, llenos de alegría y asombro, comenzaron a comprender que la muerte no tenía la última palabra. El camino hacia Galilea. Jesús se apareció varias veces a sus discípulos en diferentes lugares. Les explicó las escrituras, mostrándoles que todo lo que había sucedido estaba predicho por los profetas, su sufrimiento, muerte y resurrección. Les dijo, así está escrito, el Cristo sufrirá y resucitará al tercer día, y en su nombre se predicará el arrepentimiento y el perdón de los pecados a todas las naciones. En Galilea, incluso los incrédulos comenzaron a creer al ver señales, escuchar sus palabras y reconocerlo vivo entre ellos. Comer con sus discípulos. Jesús compartió comidas con ellos, para mostrar que realmente estaba vivo, no como un espíritu. Comió pescado y pan, reforzando la realidad de su cuerpo resucitado. Cada aparición fortalecía la fe de los discípulos y los preparaba para la misión que Dios les confiaba, llevar el evangelio a todo el mundo.
La Gran Comisión en un monte, Jesús reunió a todos sus discípulos y les dio la instrucción más importante de su ministerio. Se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándolos a obedecer todo lo que les he mandado. Y he aquí, yo estoy con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo. Estas palabras marcaron el inicio de la misión de la Iglesia. Predicar, enseñar, sanar y servir en el poder del Espíritu Santo. La ascensión 40 días después de la resurrección. Jesús llevó a sus discípulos al monte de los olivos. Ali, les permitió la venida del Espíritu Santo, quien los guiaría y fortalecería para la obra que tenían por delante. Y mientras lo miraban, Jesús fue elevado al cielo, y una nube lo ocultó a su vista. Dos ángeles aparecieron y dijeron, Este Jesús, que ha sido elevado de ustedes al cielo, vendrá otra vez de la misma manera que lo vieron ir. La ascensión de Jesús simbolizó su retorno glorioso y la promesa de que su presencia espiritual continuaría con todos los que creyeron. Esperanza y transformación. La resurrección no solo fue un milagro, fue la victoria sobre la muerte, el pecado y la esperanza. Los discípulos, antes temerosos, ahora estaban llenos de valencia y alegría. Comenzaron a predicar en Jerusalén y más allá, proclamando que Jesús había vencido la muerte y ofrecía vida eterna a todos los que creyeron en él. El mundo ya no sería el mismo. La historia humana había sido tocada por lo divino. La muerte había sido derrotada. Y la luz de Cristo brillaba para siempre. Tras la ascensión de Jesús, sus discípulos quedaron con una misión clara y un corazón lleno de esperanza. Lo que comenzó en un pequeño pueblo de Galilea estaba destinado a cambiar la historia de toda la humanidad. El poder del Espíritu Santo 10 días después de la ascensión. En el día de Pentecostés, el Espíritu Santo descendió sobre los discípulos como lenguas de fuego. Cada uno comenzó a hablar en diferentes idiomas, y la multitud que los escuchaba se maravilló. Todos comprendían el mensaje, sin importar su lengua o origen. Pedro, antes temeroso, se levantó y proclamó con valencia. Arrepentios y bautices cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. El miedo se transformó en valencia. La tristeza dio paso a la alegría. Los discípulos comprendieron que la obra de Jesús debía continuar en el mundo entero. El testimonio de los discípulos. De los discípulos comenzaron a predicar en Jerusalén. Y muchos creyeron. Realizaron milagros en el nombre de Jesús. Sanando enfermos, liberando oprimidos y llevando esperanza a los más necesitados. La Iglesia nacia, una comunidad de fe, amor y servicio. Pablo, Santiago, Juan y otros se convirtieron en testigos del poder transformador de Cristo. Aunque enfrentaron persecución, encarcelamiento y amenazas, nunca renunciaron a su misión. Cada acto de fidelidad confirmaba que el mensaje de Jesús era más fuerte que la muerte y la injusticia. El mensaje de amor eterno. El mensaje de Jesús se resumía en algo simple pero profundo. Amar a Dios sobre todas las cosas. Amar al prójimo como a uno mismo. Perdonar sin límites y servir sin esperar recompensa. No importaba la riqueza, el poder o la posición social. Cada persona podía recibir el reino de Dios con fe y humildad. El impacto en el mundo. A lo largo de los siglos, el mensaje de Jesús ha atravesado continentes y culturas.
ha inspirado a millions a vivir. Con compasión, justicia y esperanza. Ha fundado hospitals, escuelas y organizaciones dedicadas a aliviar el sufrimiento. Su vida y enseñanzas continúan guiando a la humanidad hacia la verdad, la paz y la reconciliación con Dios. Una promesa de regreso Jesús permitió volver. No solo como historia pasada, sino como rey que traerá justicia, paz y restauración completa. Los creyentes viven con la esperanza de su regreso, confiando en que un día toda lágrima será enjugada y el mal será finalmente vencido. Mientras tanto, cada acto de amor, cada palabra de perdón y cada servicio desinteresado refleja su presencia en el mundo. Su legado no está limitado al pasado, sigue vivo en cada corazón que busca la verdad y la luz. El legado de fe y la historia de Jesús nos recuerda que Dios obra incluso en lo ordinario, en un nacimiento humilde, en años de silencio, en un sacrificio extremo y en la resurrección gloriosa. Nos enseña que el amor verdadero exige entrega, que la justicia y la misericordia son inseparables, y que la esperanza pueda surgir incluso en la oscuridad más profunda. El mensaje de Jesús es eterno. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Así. Desde Belén hasta Jerusalén, desde la cruz hasta la tumba vacía, y desde Pentecostés hasta hoy, la historia de Jesús sigue transformando vidas y dando sentido a nuestra existencia. El mundo nunca será igual después de él, porque la luz que trajo es eterna, y su amor, infinito.